voorstel van resolutie betreffende elektrohypersensitiviteit en de laatste hoorzitting daar. Ik wacht even op een signaal. Als de streaming opgestart is, dan kunnen we beginnen. Ja, en dat is het geval. Dus vandaag ontvangt de commissie in het kader dus van de hoorzittingen rond de resolutie over elektrohypersensitiviteit meneer Olle Johansson. Meneer Olle Johansson is een gewezen associate professor aan het Karolinska Instituut in Zweden. Meneer Johan Olensen spreekt Engels, maar er is uiteraard vertolking voorzien in het Nederlands en in het Frans. Mr. Johansson, I hope you're still online here, and I would like to give you the floor now. Thank you very much. I'm indeed online. Dear members of the Belgian Senate and other persons listening in, it's a great honor to address you today. I understood you had some technical problems, and I'm so sorry, but my web camera is out of function. It doesn't work, so you cannot see me, but I hope you can hear me. And maybe you shouldn't be too sorry for that you cannot see me, because I'm an old and not very attractive man. Before we start, I want you all to reflect on the following. This very morning, when you woke up, you and your family had become electrohypersensitive. During my short presentation and after it, please ponder how you want your own society to look at you and your loved ones. The basic question is, with suspicion and probing questions, or with respect, trust in you, love, and a clear will to make your life equal in a society based on equality, the latter through accessibility measures. Let me now start with a short summary of the major points about the functional impairment electrohypersensitivity in Sweden. In Sweden, electrohypersensitivity is an officially fully recognized functional impairment. That means it is not regarded as a disease. And this was done by the Swedish government in the year 2000. The same year, the Nordic Council of Ministers classified electrohypersensitivity symptoms as an occupationally related symptom-based diagnosis, following the WHO code ICD-10. This means that the subjective symptom of a functional impaired can be treated by a physician. The functional impaired can get sick leave from their workplace and also economic compensation. But the underlying cause still remains only the toxic environment. It is this environment which is the actual patient with its diagnosis and with accessibility measures as to treatment. Electrohypersensitive people in Sweden have their own handicap organization, the Swedish Association for the Electrohypersensitive. They receive a governmental subsidy each year, and this organization is included in the Swedish Disability Federation. Swedish municipalities follow the United Nations 22 standard rules on the equalization of opportunities for people with disabilities. And this is since the year 2007 upgraded into the UN Convention on Human Rights for persons with functional impairments. People with the functional impairment electrohypersensitivity are entitled to have an equal life in a society based on equality. That single sentence summarizes thousands of the various papers, for instance, from the United Nations. It's just about that. And one of the most important principles to achieve this is the one about complete accessibility. As I said before, in Sweden, impairments, all impairments, are viewed from the point of the environment. No human being is in itself impaired.
there are instead shortcomings in the environment that cause the impairment. Thus, it is the environment that should be treated. And this view can fully be motivated in relation to the Swedish action plan for persons with impairments from the year 2000. And it has a very interesting subtitle. It says, From Patient to Citizen. Before that, many people with impairments were viewed as some kind of patients, but now they are all viewed as citizens instead. And this implies that the person with electrohypersensitivity should have the opportunity to live and work in an electrosanitized environment. To force a person to quit one's employment or to move from one's home is a serious legal violation. The same goes for children. You are not allowed to discriminate them from their educational rights. So in essence, persons with a functional impairment electrohypersensitivity shall just enjoy their human rights, nothing more and nothing less. One very interesting and mind-boggling consequence of all this is that people with electrohypersensitivity may be the only ones with a natural avoidance behavior as a reaction to a toxic environment. Maybe they are not only canary birds in the coal mine, but actually the only normal humans. The rest of us are perhaps rather electro-hyposensitive. This formal recognition led to that nearly all discussion in Sweden faded away, more or less overnight in the year 2000, and Swedish politicians and civil servants could thereafter engage in other important questions. Already in the 1980s, it was shown that such a formal recognition of any disability led to approximately a 10 times reduction in society costs. After all, you now having these meetings and interviews do cost a lot of the taxpayers' money in Belgium, money that instead could be used for immediate accessibility measures for families with a functional impairment electrohypersensitivity. And remember now, I asked you in the beginning to imagine that this morning you woke up, you and your family being electrohypersensitive, and you should ask yourself, what kind of a society do you want to live in? Another aspect of disabilities that also have been studied a lot is that accessibility measures are good for everyone. For instance, in Belgium as well as in Sweden, we have faced off sidewalks primarily for people in wheelchairs. I have lived my whole life here in Sweden. I actually never seen a person in a wheelchair use any of them, but ordinary persons with bicycles, shopping carts, rollerblades, rollerboards, men and women with baby prams, and so on, they love them because it makes life easier for everyone. And as you already know, the bigger picture about artificial electromagnetic fields are about their impact on health and biology. Maybe if we make the society accessible for the persons with a functional impairment electrohypersensitivity, the rest of us will not get cancer, not neurological disease, not learning problems, concentration problems, headaches, damage of sperm cells, damage to pollinating insects, and bacterial amplification. All these examples I've taken from the published scientific literature. The United Nations definition of a functional impairment is such so that everyone, especially children and teenagers, many times during their life gets impaired. And you can only very rarely tell from the outside if a person is functionally impaired. If you met me on a street in Tokyo, you cannot see if I speak Japanese or not. If you meet me on a square in Brussels, you cannot see if I have a headache or not. If you meet a person anywhere in the world, you cannot tell from the outside if he or she is electrohypersensitive. We do not have any objective tools to immediately identify and measure language skills,
headaches, or electrohypersensitivity. Therefore, we must ask a person, do you speak Japanese? Do you have a headache? Are you electrohypersensitive? And we must trust that person, take him by his or her words. So, as I said, in Sweden, we have chosen to follow the United Nations Standard Rules from 1993, and since then updated to a convention in 2007 regarding the special human rights for persons with functional impairments. In these texts, it's very strongly emphasized that any recognition is always only private and personal. You cannot tell me if I have a headache, and I cannot tell you if you have one. And lack of scientific evidence may never be held against functionally impaired persons. As I take it, Belgium is a member of the United Nations, and therefore this recognition will automatically be enforced also in your country. The UN again is very clear on that treating members of the community equally is not something that should be done as a favor, nor is it something that any parliament or government should politely request other citizens to provide others with. Equality is not something to be done out of the goodness of one's heart. It is something one does since it is expected of every citizen, because inaccessibility and discrimination are prohibited by international law. Unfortunately, certain physicians and some other few have a tendency to forget the fact that an impairment is, by definition, not defined by someone else or proven by certain tests. You and I have no saying in the recognition of any functional impairment. I repeat, such recognitions are always private and personal. Thus, the impairment is always personal and private and develops when in contact with an inferior environment. I repeat, functional impairments are only based upon each individual's impaired accessibility to and contact with an inferior environment. Thus, there is actually no need for any recognition in local laws. In spite of this, in Sweden, in the year 2000, the former Minister of Health and Social Affairs, Lars Engqvist, as a member of the previous government, anyhow, generously and kindly gave his approval in a letter that particular year. In that letter, he also made it clear in his response that for electrohypersensitive persons, there are no restrictions or exceptions in the handicap laws and regulations. Thus, these laws and regulations are to be fully applied also for electrohypersensitive persons. One very interesting point has actually been made by one of the medical doctors themselves. Dr. Toril Hjelter at the MDI Wellness Center in Walnut Creek, California, United States, said at the Electromagnetic Fields Conference about the functional impairment electrohypersensitivity at the 1440 Multiversity Retreat Center in Santa Cruz County, United States in September 2019, the following, and I quote, "The least helpful were the medical doctors. The only who made a difference were the engineers and the building biologists." And she is so very right in this. The medical doctors do not have any special role in any functional impairment, as you already know. It is instead the responsibility of the civil servants of our municipalities. Finally, note that Professor Bengt Arnets of the Uppsala University Department of Applied Psychiatry was able to present at the hearing of the Swedish Council for Working Life Research on February the 1st, 1996, his research results, which completely excluded that the electrohypersensitive persons would be psychologically or psychiatrically more burdened a category of people. It should be noted that no other uniform and unanimous explanation
apart from the attribution to surrounding artificial electromagnetic fields, has ever been given. In addition to the above, there is a lot of relevant scientific studies regarding the overriding issue of adverse health and biological effects of artificial electromagnetic fields, such as from power lines, wireless smart meters, baby alarms, laptops, tablets, DECT phones, cell phones, Wi-Fi routers and systems, and much more. But since my time today is short, I would need many, many hours of presentation time to just cover a few of these scientific publications out of a total of many tens of thousands. Among the studies presented so far are damage to the DNA molecules of our genome, leakage of the blood-brain barrier, brain cell damage, acceleration of oxidative stress, reduction of human sperm cells, impacts on fertility, deterioration of the immune system, electroencephalographic effects, reduction of sleep quality, development of headaches, association with learning and memory difficulties, cutaneous cellular reactions, negative effects on honeybees and other pollinators, development of antibiotic resistance in bacteria, and the very, very famous behavioral studies on ants and investigations of plant systems, both done in Belgium. However, since you already have interviewed other medical and scientific experts, I am sure you have the complete picture clear in front of you. Perhaps March 8th in the future will not only be celebrated as the International Women's Day, but also the International Electron-Hypersensitive Persons Day. And from there, maybe we may go to every day being theirs to live equal lives in a society based on equality. Thank you so much for your time. Mais il a terminé là, non? On n'entend plus rien, c'est normal. Ja, mijn excuses, maar we hebben hier geen geluid opnieuw. Hè. Ik weet niet of dat jullie thuis de presentatie helemaal hebben kunnen volgen, of dat die ondertussen achter de rug is of niet. Want wij hebben het laatste deel van de voorstelling of van de presentatie niet gehoord, maar ik zie bij mevrouw Brouwers dat inderdaad dat de presentatie gedaan is. Oké, we proberen ondertussen hier nog een oplossing te zoeken, zodanig dat we ook in de zaal nog geluid hebben. Maar dan kan ik misschien toch aan de collega's vragen ondertussen of er vragen zijn, opmerkingen zijn. Vraagt u gerust het woord. Ik zie dat niemand het woord vraagt. Dan kunnen wij deze hoorzitting hier besluiten. En dan dank ik... mevrouw Ahalouche, sorry. Mevrouw Ahalouche, had het niet gezien. S'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est parce que j'étais encore dans l'expectative. Est-ce qu'on continuait ou est-ce qu'on faisait une pause? Donc, si les travaux continuent, on a évidemment des questions à soumettre à l'orateur du jour. En tout cas, nous concerne. Oui.
Ik stel voor dat we even onderbreken en dat we hier proberen een andere zaal op te zoeken, want dit werkt dus niet. D'accord, mais nous gardons l'intervenant pour lui poser des questions. Ja. Oui. Mr. Johansson, could you stay online for a little while longer? Of course, I'm at your service. Thank you very much. Dus wij gaan naar zaal A, dus even geduld. Hè. De toegang zal opnieuw worden opgestart over 5 minuten of zo. En dan moeten ze zich opnieuw aanmelden. Oké, dus wij verhuizen naar zaal A. Dus we zitten hier in de plenaire, we gaan naar zaal A. We gaan de Zoom dan ook opnieuw opstarten vanuit zaal A. U zal dus ook moeten opnieuw opstarten. Binnen, laten we zeggen, 5 minuutjes. Ja.
Merci au professeur pour sa présentation et pour suivre les questions faites par ma collègue Aouche. J'en ai quelques-unes encore. Je voudrais savoir si vous pouviez nous expliquer le résultat de vos recherches personnelles sur les caractéristiques dermatologiques des personnes électro-hypersensibles. Avez-vous trouvé des anomalies au niveau cellulaire? Si oui, lesquelles? Ces dernières pourraient-elles servir de biomarqueurs de l'électro-hypersensibilité? Alors, y a-t-il des similitudes entre les modifications cellulaires cutanées observées chez les personnes électro-hypersensibles et celles observées chez les personnes exposées à des rayons ultraviolets ou à des rayonnements ionisants? Pourriez-vous nous dire quel est précisément l'état des connaissances actuelles sur le lien entre ondes électromagnétiques et cancer? Lorsqu'on parle de tumeurs au cerveau, y a-t-il des éléments qui indiquent une corrélation ou un lien de causalité? Aussi, pourquoi il semble si difficile de financer des recherches sur l'électro-hypersensibilité? Plus globalement, est-il facile de faire des recherches sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé? Est-ce que vous avez l'impression que tout est mis en œuvre pour que le consommateur soit efficacement protégé? Avez-vous l'impression que l'équilibre entre l'innovation technologique et le respect de la santé du consommateur est assuré? Alors, par rapport aux nouvelles technologies sans fil, est-ce qu'elles font l'objet d'études quant à leur innocuité sur le consommateur avant d'être mises sur le marché? Et alors, une dernière question, monsieur le professeur, comment expliquez-vous qu'il y ait actuellement autant de controverses autour des effets nocifs des ondes électromagnétiques, souvent jusqu'au sein même de la communauté scientifique? Est-ce que vous pensez que certains scientifiques ont une position quelque peu biaisée à cause des liens qu'ils peuvent entretenir avec l'industrie? Est-ce que parce que beaucoup d'études sont inadéquates et donc peinent à faire l'unanimité, ou est-ce que parce que les mécanismes d'action et des ondes électromagnétiques sur le vivant sont encore très mal connus? Et je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup. Mr. Johansson, you heard a number of questions of our senators. Can you please take the floor then? Mr. Johansson, you hear me? Yes, now I hear you. Okay. So should I answer? Yes, well, you heard the number of questions of our several senators. So the floor is yours, please. Oh, thank you very much. The next 2 hours, I will answer these very, very good and important questions. I'm very impressed, actually. Your knowledge is very detailed. To begin with, this is not a philosophical question. This is only about the United Nations and similar bodies, international handicap laws and regulations. Then there was, it's very difficult for me to understand the translation in all these details, but it was some question about an underlying disease. These persons are not viewed as patients. The patient is the environment, and they do not have a medical diagnosis. They are functionally impaired or disabled, or the old term was handicapped. But as you know, handicap and disability has been phased out in favor of functional impairment. So they are not patients, they are not ill, they don't get any medical treatment for their electrohypersensitivity. And it was about accessibility measures here in Sweden, and that boils down to each person. They have to come forward to the municipality and ask for what they need. One person got an electrosanitized car, others have got electrosanitized homes, workplaces, etc., etc. And also someone asked about clinical entities at hospitals, and there are some hospitals that provide electrosanitized treatment wards, because being handicapped or functionally impaired, of course, you can also break your leg, you can get psoriasis, diabetes, a heart failure, and then you need to visit a medical doctor, not for the impairment, but for the actual
disease. Then the question about countries, maybe I didn't quite get that, but the recognition as a functional impairment is now spreading. So there are a few other countries that have gone forward in the same line of reasoning. The dominating and only body here is, of course, the United Nations. There are no other bodies overriding. And as you probably know, all of what we are talking about now goes back to the terrible atrocities before and during the Second World War, where the Nazi Germany not only badly treated people with functional impairments, but also actively killed them. And after the war, the Allied forces and the Allied countries said never again. And the responsibility actually for handicaps were withdrawn from medical doctors and instead moved to civil servants at the municipality level. Cognitive treatments have been tested. I think it was in the 80s or maybe the early 1990s. They had no function, no effect on electrohypersensitivity. Then also the very interesting question about my own research results. And we have a long number of, huge number of publications. And to make a long story short, when you look in the skin of electrohypersensitive persons, they have a classical radiation damage picture, exactly what you would see if you would subject human beings to ionizing radiation. For instance, a second or 2 seconds to uranium, plutonium, radium, a few minutes to X-rays, half an hour to an hour to ultraviolet light. You would have exactly the same radiation damage. But of course, these people have not played with X-rays or plutonium. They have just been sitting in front of computer screens or accidentally maybe been exposed from a cell phone, and they still get the same reactions. And the biomarkers we have used include sort of classical ones like histamine, chymase, tryptase, but also newer neuropeptides such as somatostatin and others. And they give a very clear picture. And it's actually in double-blind coded material. It was easy to pick out the samples that came from electrohypersensitive persons as compared to various cutaneous diseases and to normal healthy volunteers. There is no correlation to brain tumors. Maybe I misunderstood the question, but there is no such association to any brain tumors. So that I will leave out. There is no producer control. And that's a very, very important issue, because of course it would be ideal if the electronics industry would be given such a producer control. But at the same time, from a legal point of view, the operators and the manufacturers of telecom systems, computers, electronics, and so on, they have asked governments and parliaments in countries if it's all right to roll out and blanket the population with this kind of microwaves, radio frequency waves, power frequent magnetic fields, and so on, that in laboratory experiments have shown dramatic effects at other levels, including cellular level, molecular level, animal experimentation level, bacterial level, and so on. And the governments and parliaments said, yeah, that's what we want. And you shouldn't forget that all the major players, they have abandoned ship more than 20 years ago. So if you believe that your insurance will protect you in any way, you can stop believing them, that because they have completely abandoned all forms of legal responsibility for health effects of artificial electromagnetic fields, all categories. The same goes for the operators, for the manufacturers.
the radiation protection boards have stepped down, as well as the World Health Organization. And this is very telling in itself, because all these gadgets are sold to us and our children as being safe. But for instance, the insurance market thinks completely differently. Also there was a question about controversies and relationships to industrial interests, and that has also been very much discussed and also proven in many instances. One of the most famous examples actually goes back to Brussels and to the European Union, where one of the professors who said that all these electromagnetic fields are completely safe. It turned out that he worked for the telecom industry, but he had forgotten to tell anyone about it. So that's the same as in any industrial conglomerate. You have boundaries, but people cross these boundaries for various reasons. And as civil servants and politicians, you need to keep a very, very close watch on such behaviors. Thank you very much, Professor. Chers collègues, est-ce suffisant comme réponse? Y a-t-il des questions supplémentaires? If not, Madame Alouche. Je souhaitais juste remercier le professeur pour ses réponses. Et je trouve que c'est important qu'il nous ait rappelé que finalement, s'il y a bien une autorité au-dessus de tout ça, c'est bien celle des Nations Unies. Et donc, je trouve que c'est important d'appuyer de nouveau là-dessus. Et alors, je trouve particulier, voilà, c'est juste une remarque que je tenais à faire, le fait que c'est aux électro-hypersensibles en fait, à faire une démarche auprès de leur commune. Et donc, en fait, il faut une démarche en tant que citoyen et pas en tant que patient auprès d'une instance médicale. Et donc, je pense que ça peut être aussi une option pour nos travaux, c'est-à-dire que de quitter le champ médical et d'aller plus vers celui du citoyen. Voilà, je vous remercie. Could I just comment upon that? Please. Yeah, maybe I didn't quite get the translation, but in Sweden and in other countries, the municipalities are in charge of all functional impairments that needs accessibility measures. And when I said that the person needs to go there, of course, they don't need to go there themselves. They could send someone, or a civil servant may visit them in their home to see what they actually need. And this is the same, for instance, if you have a severely handicapped person in a wheelchair, of course, he or she doesn't need to travel to the municipality office. It can be fixed via other means. And of course, today, for a person in a wheelchair, he or she can use like Zoom and Skype, but for an electron-hypersensitive person, that could be very difficult or even impossible, because they could react to electromagnetic fields in such a way so they just cannot use these electronic means. And that in itself is interesting because we have to kind of decide. And I said to you before, you are all electro-hypersensitive today. So you have to think about how would you like to be met in the Belgian society, with distrust and questions, or with understanding, respect, and a will to make the situation fully accessible. And of course, the United Nations, and you can have a lot of reasoning about such international bodies, but if we believe in a democracy and a brighter future, we need to respect and be in solidarity with this kind of regulation, laws, and recommendations. Because after all, when I meet people and I go all around the world giving lectures,
sometimes I ask the audience, and the audience could be politicians, they could be civil servants, they could be representatives of the electronics industry, operators, and so on. And I ask them, are you willing, are you prepared to give up some of your human rights? And after 42 years, no one have said, yes, I want to give up some of my human rights. Everyone says the opposite. No way, I want to have it. And if I want to have it, then I must be prepared to fight to the last drop of blood for everyone else to get it as well, you know. Very simple. You don't need to be a scientist or anything like that. This is just a human, and as you said, philosophical reflection, but it also goes back to a very, very heavy sort of body of laws and regulations. And lawyers have explained to me that the convention from the UN is the absolutely highest legal level on this planet. So don't break it. Thank you for this clarification, Professor. Thank you. D'autres questions? Nog meer vragen? If there are no more questions, Professor Johansson, I would like to thank you for your cooperation. In fact, this concludes a series of hearings, and this hearing was very fruitful. So thank you again, and keep well. Well, the same. Thank you very much. And I could tell you, I'm always very, very happy to visit Brussels and Belgium, because you do have a beautiful country. Thank you very much. Thank you. Thank you for the compliment. Thank you very much. We switchen even voor de tolken nu. Een half minuutje. En dan gaan we verder met het voorstel van de resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken. Even geduld. Oké, collega's. Laatste punt op onze agenda. Deze zitting met hindernissen is het voorstel van de resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken. Het is een resolutie die ingediend is of die op de agenda staat op vraag van de collega's van de MR. We moeten eerst natuurlijk een rapporteur aanwijzen. Wie vraagt er daarover eerst het woord? Monsieur Uitendalen. Merci, Monsieur le Président. Je levais la main plutôt pour les interventions. Et a fortiori, je ne suis pas membre effectif de cette commission, donc je ne suis qu'un simple invité. Mais peut-être que Madame Alalouche désire être rapportrice. Het is ook, ja, mevrouw Alouche wordt voorgesteld. Ja, het is mogelijk. Het is mogelijk, oké. Monsieur Daudrimont. Oui, Monsieur le Président, je vous aurais proposé avec grand plaisir Monsieur Van Gotshoven, si cela est possible. Je pense qu'il ne figure pas parmi les signataires de cette proposition que notre groupe a initiée et pour laquelle je demanderai aussi la parole quand vous aurez la possibilité de me la donner.
Dus als ik het goed begrijp, hebben we dan twee voorstellen, of twee rapporteurs, Madame Alouche en Monsieur Doudrimont. Meneer Van Gotsenhoven, sorry. Meneer Van Gotsenhoven en Madame Alouche. Oké zo? Akkoord. All right. Meneer Doudrimont. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je voulais rappeler par rapport à cette présentation de la proposition de résolution que notre groupe a initiée, que l'Union européenne et la Belgique en particulier entretenaient depuis plusieurs décennies des relations étroites avec Taïwan, qui dispose, on le sait, d'un système de gouvernance fondé sur la démocratie, l'état de droit. Ça doit être rappelé, aussi le respect des droits humains, même on en conviendra si certains enjeux restent à surmonter, comme l'abolition de la peine de mort. On a aussi des rapports étroits avec Taïwan au niveau de l'Union européenne et de la Belgique sur le plan économique, avec, on le sait, une économie de marché tempérée par un système social. Et la bonne gestion de la crise du Covid-19 par Taïwan a d'ailleurs été souvent soulignée par la sphère internationale. Et on sait qu'il y avait certainement moins d'opacité qu'ailleurs sur ce terrain de la gestion de la crise du Covid-19. La proposition, Monsieur le Président, rappelle aussi que les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues, notamment en raison des pressions de plus en plus importantes exercées sur Taïwan afin d'aboutir, on le présume, à terme, à une réunification rapide avec la Chine. Au vu de ce climat, il apparaît donc essentiel d'entretenir des relations équilibrées, tant avec la Chine qu'avec Taïwan, surtout à l'heure où la situation des droits de l'homme, notamment à Hong Kong, est problématique. Par ailleurs, le renforcement de la sécurité régionale dans la région Indo-Pacifique est d'une importance capitale pour les intérêts de l'Union européenne et de ses États membres, dont la Belgique. Donc, dans ce cadre, la proposition nous paraît pertinente, notamment en ce qu'elle demande au gouvernement fédéral. Tout d'abord, de promouvoir la nécessité de renforcer les liens de coopération entre l'Union européenne et Taïwan d'une part, et entre la Belgique et Taïwan d'autre part, notamment en termes de commerce et d'éducation en vue d'y pérenniser l'état de droit qui nous est évidemment très cher et d'enclencher un processus destiné à abolir le plus rapidement possible la peine de mort, de soutenir également et conjointement avec nos partenaires européens des efforts diplomatiques en vue d'une participation substantielle de Taïwan dans des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé. On sait que c'est évidemment de plus en plus important par les temps de pandémie que nous connaissons, notamment comme membre de l'OMS en tant qu'observateur à l'Assemblée mondiale de la santé. Nous demandons aussi que Taïwan puisse être aussi participatif dans l'Organisation de l'aviation civile internationale, ainsi que dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et in fine, j'en termine par là, notre résolution demande aussi de veiller au gouvernement fédéral, de veiller de manière attentive au sort réservé aux activistes taïwanais qui sont détenus en Chine depuis 2017. Ça paraît également essentiel au regard du respect des droits de l'homme. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots, la présentation de notre proposition de résolution. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Uitendaal, s'il vous plaît. Oui,
Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour ce rappel exhaustif des différents points du dispositif de cette résolution. Je vais revenir sur quelques points plus factuels. Et en effet, nous ne pouvons que constater avec beaucoup d'inquiétude la détérioration des relations déjà tendues auparavant entre la Chine et Taïwan. Les pressions sur Taïwan se multiplient au rythme des exercices militaires dans une zone qui est déjà sous haute tension, menaçant ainsi la paix et la stabilité de la région. Le début d'année a révélé une fréquence sans précédent des incursions de l'aviation militaire chinoise dans l'espace aérien de Taïwan, poursuivant une tendance déjà en forte augmentation en 2020. L'isolation de Taïwan sur la scène diplomatique internationale se poursuit également, notamment dans la zone Pacifique, où les États soutenus via le financement de leurs infrastructures se tournent un à un vers Pékin. Pékin poursuit le dessein assumé de réunifier la Chine, confirmé par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui, je cite, dit « L'île de Taïwan a été et sera toujours une partie inaliénable du territoire chinois. Ce statut ne changera pas et est impossible à changer. » La politique d'une seule Chine est manifestement en train de se durcir. La situation actuelle de Hong Kong est alarmante et doit nous mettre en garde par rapport aux risques encourus par Taïwan. Après l'adoption par le Parlement chinois le 30 juin 2020 d'un texte menaçant les libertés fondamentales et démocratiques de Hong Kong, Pékin poursuit sa réforme du système électoral dans le but d'écarter l'opposition pro-démocrate. Un à un, les militants pro-démocratie sont mis derrière les barreaux. La diplomatie internationale s'indigne et de Londres à Washington, Pékin est accusé de violer les termes de la rétrocession de 97, censée garantir un fonctionnement démocratique à Hong Kong jusqu'en 2047. Mais rien n'y fait. Pékin poursuit, étouffant impunément la contestation, emprisonnant les militants démocrates sous l'accusation assez confortable, je dirais, de subversion. La Chine n'est pas dans le camp de la démocratie. Et le système de gouvernance de Taïwan est précisément fondé sur les principes et valeurs de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits humains, valeurs également partagées par l'Union européenne et bien évidemment par notre pays. Notre pays entretient des relations commerciales fortes, ainsi que de nombreux échanges touristiques et culturels avec Taïwan, y compris sur le plan de la santé publique, de la formation ou de la recherche médicale, alors qu'il n'existe à ce jour aucun échange officiel entre la Belgique et Taïwan. Il y a néanmoins de nombreux échanges et une coopération dans le secteur privé, et les chercheurs belges participent régulièrement aux missions et congrès organisés par les services taïwanais de la santé publique. En matière de santé, on ne peut passer sous silence la décision pourtant condamnée par de nombreux pays de maintenir l'exclusion de Taïwan de l'OMS. Et malgré cela, Taïwan performe encore. Son système de santé est classé au 9e rang mondial. Mais malheureusement, la paix de l'Association médicale mondiale, de l'Association médicale européenne et du Comité permanent des médecins européens n'ont pas d'effet sur l'OMS qui demeure inflexible. La pandémie de Covid-19 a pourtant prouvé que Taïwan faisait partie intégrante du réseau mondial de santé publique et que le modèle de Taïwan pouvait aider les autres pays, nous-mêmes d'ailleurs, à combattre ce virus. Taïwan a également fait don d'équipements médicaux et de matériel pour faire face à l'épidémie aux pays qui en avaient besoin et a également rejoint le COVAX organisé conjointement par le Gavi de Vaccine Islands, la CEPI et l'OMS. Taïwan est également mis à l'index de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, malgré une expertise reconnue et la gestion de l'un des trafics européens les plus denses et les plus sûrs du monde. L'exclusion de Taïwan de l'OACI la prive d'une expertise indispensable et rend d'autant plus difficile la garantie du respect de la mise en conformité avec les normes internationales, ce qu'elle désire. Pour ces raisons notamment, il est vital d'encourager une reprise rapide de pourparlers bilatéraux au niveau international et européen. Notre Assemblée représente un lieu opportun pour aborder cette question, tant la vision transversale qu'il peut apporter sera utile à la résolution de cette problématique. Par cette proposition de résolution, nous délivrons un message sans ambiguïté. Taïwan est une démocratie vivante et assumée. C'est un exemple au niveau de la liberté de la presse, de l'accès aux soins de santé de qualité, dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, et c'est évidemment ce jour encore plus important, au niveau de l'égalité entre les femmes et les hommes ou au niveau de la défense des droits LGBTQIA+. Cependant, aujourd'hui, Taïwan est menacé. En tant que démocrate, nos pays ont souvent fermé les yeux ces dernières décennies sur ces démocraties qui résistaient contre l'autoritarisme ou le totalitarisme.
J'appelle aujourd'hui de mes vœux que nous ne reproduisions pas une nouvelle fois cette erreur et qu'en conséquence, nous soutenions coûte que coûte ces démocraties qui résistent, qu'elles soient proches de nous ou à des milliers de kilomètres. Taïwan, c'est plus qu'un symbole, c'est un modèle de société, c'est un modèle démocratique qu'il nous faut absolument soutenir et protéger. Nous soutiendrons donc avec force cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Zijn er nog andere collega's die willen tussenkomen hier? Mevrouw Brouwers. Ja, zeer kort, voorzitter. Onze fractie heeft dit voorstel van resolutie ook mee ingediend. En ik wou gewoon zeggen dat het onder meer te maken heeft met het feit dat de tekst zeer nauw aansluit bij wat er al in het Europees Parlement is goedgekeurd. En misschien toch ook meegeven dat we nog maar net vorige week ook in het Vlaams Parlement een resolutie over Taiwan hebben ingediend. Misschien 2 puntjes. Het is inderdaad een democratie, een volle forse democratie. Er is natuurlijk 1 puntje en dat wordt gelukkig aangehaald, ook in de resolutie. Dat is het feit dat de doodstraf daar nog altijd bestaat. En in de eerste decennium vanaf 2001 is het aantal uitgevoerde executies wel verminderd, maar we merken toch de laatste 10 jaar dat het weer toeneemt. Dus het is een goed punt dat dat er toch wel in staat. Dat we ook zelf kritisch blijven, ondanks het feit dat we hier heel duidelijk onze steun uiteraard betuigen aan Taiwan, die daar toch in een regio zitten waar het ook niet altijd even gemakkelijk is. We hebben de problematiek Hongkong gehad, wat uiteraard hier ook zijn invloed heeft. En iets anders, maar collega Uitendalen heeft al heel uitvoerig daar ook naar verwezen. Het is natuurlijk heel opvallend dat in Taiwan op dit ogenblik bijvoorbeeld nog altijd maar 10 dodelijke slachtoffers zijn gevallen van COVID-19. Dus het is een voorbeeld op dat vlak, dat land, wat betreft bestrijding van pandemieën. We kunnen er alleen maar van leren en dan is het eigenlijk ook ongehoord dat ze zelfs geen waarnemersstatuut hebben bij de Wereldgezondheidsorganisatie. We hopen dus dat zij op een of andere manier ook een betekenisvolle deelname kunnen hebben in de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn de 2 puntjes die ik nog eventjes wilde aanhalen, maar wij gaan zeker met heel veel plezier ook deze resolutie, net zoals we dat in het Vlaams parlement gedaan hebben, goedkeuren. Maar ik heb begrepen dat de stemming misschien pas een volgende keer zal zijn. Dank u. Dank u. Ja, ik zou dat inderdaad voorstellen. Dan kan dat ook nog de volgende plenaire zitting sowieso op de agenda komen, indien we dat op die manier ook doen en dan nog de kans geven om in de tussentijd eventueel nog te amenderen. Meneer de Brabander had ook nog het woord gevraagd. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, ik kan mij aansluiten bij alles wat hier door voorgaande sprekers is gezegd, maar moet me toch nog iets kleins van het hart. Taiwan, de Republiek China, voldoet immers aan alle criteria die het volksrecht hanteert om van een soevereine staat te kunnen spreken. Toch althans zoals het die vaststaan in de conventie 4 van Montevideo. Taiwan heeft immers een permanente bevolking met een eigen identiteit, die dan ook nog eens wordt versterkt door de bedreiging vanwege de communistische Volksrepubliek China en door het feit dat er eigenlijk ook al decennia lang sprake is van een feitelijke scheiding. Taiwan heeft een afgebakend staatsgebied dat behalve het hoofdeiland Taiwan uit de eilandengroepen Penghu en Kinmen bestaat en daarnaast ook een aantal kleine eilandjes. Dan is er een derde regelgeving waaraan dat men moet voldoen en dat is dat Taiwan een effectieve regering moet hebben. En dat is ook zo. Taiwan heeft een effectieve regering die op onafhankelijke wijze het staatsgezag uitoefent en over het ganse grondgebied en de bevolking van Taiwan. Het is duidelijk dat Taiwan in staat is om zelfs zijn binnenlandse organisatie, het gedrag van zijn onderdanen en zijn binnen- en buitenlandse politiek te regelen. En het beschikt eigenlijk al over een volledig zelfbestuur. En tot slot is Taiwan eigenlijk ook bekwaam om betrekkingen aan te gaan met andere staten. Taiwan onderhoudt nu al volwaardig diplomatieke betrekkingen met een 15-tal staten die de Republiek China, of ook wel gekend als Taiwan, erkennen. En heeft daarnaast ook officieuze betrekkingen met tal van andere staten.
Maar die officieuze betrekkingen komen in feite ook al neer op diplomatieke betrekkingen. Alleen worden die door de betrokken staten niet zo genoemd, mag dat zo niet genoemd worden, om China niet voor het hoofd te stoten. Hoewel Taiwan dus onmiskenbaar alle eigenschappen al bezit van een soevereine staat, wordt deze natie op een beperkt aantal veelal arme en weinig invloedrijke staten nog niet erkend als onafhankelijke staat. En op die manier wordt zij eigenlijk in aanzienlijke mate ook belemmerd in zijn mogelijkheden tot ontplooiing als lid van onze internationale gemeenschap. Ik zou het dan ook een goed idee vinden om dat ook in de resolutie te willen toevoegen. Dat wij de regering aanmanen om over te gaan ook tot de plechtige en formele erkenning van de Republiek China, als zijnde Taiwan, als een onafhankelijke en soevereine staat. Dank u. Dank u wel. Zijn er nog collega's? Karin, ik zie dat uw handje nog omhoog steekt, maar ik vermoed dat dat de vorige interventie was. Ja. Zijn er nog collega's? Ik zie niet meteen iemand, maar ik heb hier wel niet de volledige lijst, zie ik. Als we even naar beneden kunnen scrollen, ik zie niet direct. Oké. Niemand die nog het woord vraagt, mag ik dan voorstellen dat wij dat op de agenda plaatsen voor stemming de 22e. Er is dan de 26e, dacht ik, een plenaire. Amendementen, meneer De Brabander, als u die wil indienen, graag tegen volgende woensdag, zodanig dat we dat hier ook nog vertaald krijgen en zodanig dat het ook voor iedereen nog beschikbaar is tegen de volgende commissievergadering. In orde zo? Oké, dat is dan zo besloten. Voor we afscheid nemen, mag ik nog heel even uw aandacht, want het was vandaag voor onze medewerker Marianne van Opstal, hier aanwezig in de zaal, ook haar laatste commissievergadering, omdat zij eind deze week, vrijdag dacht ik, Marianne, met pensioen gaat. Na 30 jaar, collega's, na 30 jaar dienst hier in de Senaat. 30 jaar, Marianne, dat betekent dat jij een heel andere Senaat nog hebt meegemaakt, dat je de hervormingen, de verschillende hervormingen hebt meegemaakt. Wat je niet zult meegemaakt hebben, is een commissievergadering zoals vandaag, met al de hindernissen die we vandaag hebben meegemaakt. Een mooie manier om afscheid te nemen, heb je alles meegemaakt. Maar in ieder geval, mijn loopbaan hier in de Senaat is alvast beperkt natuurlijk en korter. Maar wat ik wel kan zeggen is dat u uw werk altijd zeer plichtsbewust hebt gedaan. Ook altijd loyaal tegenover collega's, ook tegenover ons als senatoren. En we willen u natuurlijk van harte bedanken en u ook niet met lege handen naar huis laten gaan. Ik denk dat ik dat mag doen in naam van alle collega's van het secretariaat en alle senatoren. Om u even in de bloemetjes te zetten, Marianne. En geen klein beetje, dat is een serieus bloemetje. Daar horen 3 kussen bij en een knuffel, maar dat mag nu niet, dat is voor een volgende keer. Er breekt een nieuwe periode aan voor u. Een periode waar je meer aandacht kunt besteden aan uw gezin, aan uw familie, aan uw vrienden of wat dan ook, aan hobby's. Maar onthoud één ding, van wat ik hoor van andere mensen die met pensioen gaan, is dat ze eigenlijk niet meer vrije tijd hebben dan degenen die werken. Maar in ieder geval, ik wens u een prachtig nieuw hoofdstuk in uw leven. Vaart wel en de leef het schone. Dit zijn de bloemen. En een hartelijk applaus. En bedankt voor alles. Dank u wel, collega's. Tot de volgende keer. Hè. Bye bye.